Next is the distance of a line. Distance of a line. Distance of a line. Ang formula sa distance of a line is D equals the square of x sub 2 minus x sub 1 the square of x sub 2 minus x sub 1 plus y sub 2 minus y sub 1 square. Basta nakablong sa pagkuhan. Inverted siya sa slope of a line, di ba? Ang slope of a line is y og x, kani kay x og y. Example is negative 3 og 1, 2 og 5. Negative 3 og 1 og 2 og 5. Butang na to kuan. X sub 1, y sub 1, x sub 2, y sub 2. Na. Substitute. X sub 2 nimo pila man? 2 minus pila mo x sub 1, negative 3 square of the square plus pila mo y sub 2, diba 5 minus pila mo y sub 1, 1 square. Kani 2 minus negative 3, di ba? If magsunod na plus na siya, so 2 plus 3 is 5. Nya 5 square pila man? Inihila ko bata, don't mind. So 5 square pila man? 25 plus kani 5 minus 1, 4 squared pila man? 16. Wala pa naman. Nya 25 plus 16, 41. 41 ba? O lagi 41. Nya mangita ka if pwede pa ba ma-simplify. Since dili naman ni ma-simplify, so kana ang final answer.